Hola y bienvenidos a la clase del español. Este video es parte de la N.L.L.S programa para estudiantes de idiomas. Este video instructivo es para el Español 2, Cuento C, parte 3. Hello and welcome to your Spanish class. This video is part of the N.L.L.S program for language learners. This instructional video is for Sp2 C3, part 3. For this video, you'll need your classroom journal or notebook and something to write with. Feel free to stop, rewind, or fast forward as needed throughout this video. Empecemos! Today's story is titled La Mujer en el Metro. This is part 3 of the story. Before we get into the story, let's take a look at our I can statements and our additional vocabulary that we're going to be using. On the screen, you can see the goals for this story section. These I can statements are the things you should be able to communicate by the end of the section. As you can see, they're broken up into 5 categories: novice mid, novice high, intermediate low, intermediate mid, and intermediate high. These are called levels of proficiency. Proficiency is basically how well someone speaks the language. Understanding these levels of language proficiency and actively working to improve your level of comprehension helps you develop true language proficiency and improves your capacity to communicate and comprehend in both the written and spoken language. In other words, the more practice you put in and the more you use the language, the better you're going to get, and the more you'll be able to communicate in the language. Pause the video and write your I can statements in your notebook or journal. Now let's take a look at some vocabulary. On the screen now, there's some additional vocabulary words and expressions that we're going to be using and incorporating into our story. Don't worry about what they mean yet. We'll be coming back to them shortly. Pause the video and take a few minutes to copy them into your notebook or journal. Now let's take a look at our story. And finally, here's your story for C3. Pause the video again and take a few minutes to copy the story into your journal or notebook. Now that you have your story written down in your notes, I'm going to read the story to you slowly. Focus on each word as I say them out loud. Pay attention to the way each word sounds. Un día, la señora de la Rosa tomó el metro y se puso los auriculares, pero hubo un desastre. Anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular y ya no funcionaba. Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. Además de eso, tendría que tomar 2 trenes diferentes y no tenía nada que escuchar. ¡Qué lástima! Se sentía muy sola en el silencio del tren. Se prometió comprar un cargador portátil y guardarlo siempre en su bolso. Ella estaba tan frustrada. Now, I'll read it again a little faster. After, I'll read it at a normal conversational speed. Un día, la señora de la Rosa tomó el metro y se puso los auriculares, pero hubo un desastre. Anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular y ya no funcionaba. Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. Además de eso, tendría que tomar 2 trenes diferentes y no tenía nada que escuchar. ¡Qué lástima! Se sentía muy sola en el silencio del tren. Se prometió comprar un cargador portátil y guardarlo siempre en su bolso. Ella estaba tan frustrada. Un día la señora de la Rosa tomó el metro y se puso los auriculares, pero hubo un desastre. Anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular y ya no funcionaba. Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. Además de eso, tendría que tomar 2 trenes diferentes y no tenía nada que escuchar. ¡Qué lástima! Se sentía muy sola en el silencio del tren. Se prometió comprar un cargador portátil y guardarlo siempre en su bolso. Ella estaba tan frustrada. This time I want you to read it along with me. As I say each sentence, repeat it out loud, making sure that you're pronouncing the words as correctly as you can. Un día, la señora de la Rosa tomó el metro y se puso los auriculares
pero hubo un desastre. Anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular y ya no funcionaba. Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. Además de eso, tendría que tomar 2 trenes diferentes. Y no tenía nada que escuchar. ¡Qué lástima! Se sentía muy sola en el silencio del tren. Se prometió comprar un cargador portátil y guardarlo siempre en su bolso. Ella estaba tan frustrada. Rewind the video and do it again until you're comfortable with the words and how they sound. You can record yourself and play it back if you want to, just work on your pronunciation. Now that you have the pronunciation down, let's start the lesson. You'll need to follow along with me, repeat when you need to, follow all the instructions and cues, and just have fun with it. Remember, you can always stop, pause, and rewind as much as you need to make sure you're understanding. Vamos. The first sentence begins with, Un día, la señora de la Rosa tomó el metro. Un día quiere decir one day. So, un día, la señora de la Rosa tomó el metro. One day, Mrs. de la Rosa took the metro, or the subway. We could ask several questions about this one sentence fragment. Un día, ¿qué hizo la señora de la Rosa? One day, what did la señora de la Rosa do? Un día, la señora de la Rosa tomó el metro. One day, la señora de la Rosa took the metro. ¿Qué tomó la señora de la Rosa? What did la señora de la Rosa take? La señora de la Rosa tomó el metro. La señora de la Rosa took the metro. La señora de la Rosa tomó el bus? Did Mrs. de la Rosa take the bus? No, la señora de la Rosa no tomó el bus. La señora de la Rosa tomó el metro. No, la señora de la Rosa didn't take the bus. La señora de la Rosa took the metro. La señora de la Rosa tomó un taxi. Did la señora de la Rosa take a taxi? No, la señora de la Rosa no tomó un taxi. La señora de la Rosa tomó el metro. No, la señora de la Rosa didn't take a taxi. La señora de la Rosa took the metro. La señora de la Rosa tomó su carro. Did la señora de la Rosa take her car? No, la señora de la Rosa no tomó su carro. La señora de la Rosa tomó el metro. No, la señora de la Rosa didn't take her car. La señora de la Rosa took the metro. What about you? ¿Tienes un trabajo? Do you have a job? Sí, tengo un trabajo. No, no tengo un trabajo. ¿Tomas el metro para ir al trabajo? Do you take the metro to go to work? Sí, tomo el metro para ir al trabajo. No, no tomo el metro para ir al trabajo. ¿Tomas el metro para ir a la escuela? Do you take the metro to go to school? Sí, tomo el metro para ir a la escuela. No, no tomo el metro para ir a la escuela. Before we finish the sentence, let's look at our vocabulary list and learn some words associated with el metro.
Under vocabulario del metro, you'll see una estación de metro, a metro or subway station. Una línea de metro, a metro or subway line. Una parada de metro, a metro or subway stop. La estación, the station. La parada, the stop. La línea, the line. El billete, the ticket. El horario, the schedule. El asiento, the seat. El andén, the platform. El retraso, the delay. El viaje, the trip. El conductor, the conductor or driver. We continue the first sentence of your story with y se puso los auriculares. Los auriculares are headphones or earbuds. Se puso is a reflexive verb, which means she put on. So, se puso los auriculares is she put on her headphones or she put in her earbuds. ¿Qué se puso la señora? What did she put on? La señora se puso los auriculares. The lady put on her headphones. ¿Cómo se dice auriculares en inglés? Se dice headphones or earbuds. ¿Cómo se dice headphones en español? Se dice auriculares. ¿Cómo se dice earbuds en español? Se dice auriculares. So, we have, un día la señora de la Rosa tomó el metro y se puso los auriculares. Pero hubo un desastre. But there was a disaster. Notice that we use hubo here for there was instead of había, because the disaster was a relatively quick one-time action in the past. Había would denote something that was pre-existing or something that had been happening for a longer period of time. With this, we could ask the question, ¿Qué hubo? What was there? Hubo un desastre. There was a disaster. ¿Qué fue el desastre? What was the disaster? El desastre fue que anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular y ya no funcionaba. The disaster was that last night she had forgotten to charge her cell phone and it was no longer working. Anoche is last night, so ¿qué pasó anoche? What happened last night? Se había olvidado de cargar su teléfono celular. Se había olvidado is she had forgotten. So, ¿de qué se había olvidado? What had she forgotten? Se había olvidado de cargar su teléfono celular. She had forgotten to charge her cell phone. You could also use the verb hacer with this. ¿De qué se había olvidado hacer? What had she forgotten to do? Se había olvidado de cargar su teléfono celular. Look at the last part of that sentence. Y ya no funcionaba. And it didn't work anymore. Or it didn't function anymore. The word ya in this case, because it's being used in the negative, means no longer or anymore. Ya no funcionaba. It no longer worked, or it didn't work anymore. ¿Qué ya no funcionaba? What was no longer working? Su teléfono celular ya no funcionaba. Her cell phone didn't work anymore. Let's look at the questions you could get from this full sentence. ¿Qué pasó anoche? What happened last night? Anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular. Last night, she had forgotten to charge her cell phone. ¿De qué se había olvidado hacer? What had she forgotten to do? Se había olvidado de cargar su teléfono celular. She had forgotten to charge her cell phone. ¿Ya funcionaba su teléfono celular?
Did her telephone still work? No, su teléfono celular ya no funcionaba. No, her phone did not work anymore. ¿Qué ya no funcionaba? What didn't work anymore? Su teléfono celular ya no funcionaba. Her cell phone didn't work anymore. What about you? ¿Te olvidas de cargar tu teléfono a veces? Do you sometimes forget to charge your phone? Sí, me olvido de cargar mi teléfono a veces. Yes, I sometimes forget to charge my phone. No, nunca me olvido de cargar mi teléfono. No, I never forget to charge my phone. ¿Te sientes frustrado cuando te olvidas de cargar tu teléfono? Do you feel frustrated when you forget to charge your phone? Sí, me siento frustrado cuando me olvido de cargar mi teléfono. Yes, I feel frustrated when I forget to charge my phone. No, no me siento frustrado cuando me olvido de cargar mi teléfono. No, I don't feel frustrated when I forget to charge my phone. ¿Necesitas cargar tus auriculares? Do you need to charge your headphones or your earbuds? Sí, necesito cargar mis auriculares. Yes, I need to charge my headphones or earbuds. No, no necesito cargar mis auriculares. No, I don't need to charge my headphones or earbuds. We could also use the verb recargar, which means to recharge. Sí, necesito recargar mis auriculares. Yes, I need to recharge my headphones or earbuds. No, no necesito recargar mis auriculares. No, I don't need to recharge my headphones or earbuds. In the next paragraph, we'll look at what all la señora de la Rosa has to go through just to get to work. Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. Su viaje is her trip, and iba a durar is it was going to last. So, her trip was going to last 35 minutes. ¿Cuánto tiempo iba a durar su viaje al trabajo? How long was her trip to work going to last? Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. Her trip to work was going to last 35 minutes. ¿Qué iba a durar 35 minutos? What was going to last 35 minutes? Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. Her trip to work was going to last 35 minutes. Su viaje al trabajo iba a durar una hora? Was her trip to work going to last for 1 hour? No. Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. No, her trip to work was going to last 35 minutes. Let's look at some verbs that are related to trips and commutes, and then some different types of trips or commutes. In your additional vocabulary, we have the section labeled Verbos de Viaje. Viajar, to travel. Ir, to go. Coger, to catch the bus or the metro. This word may be problematic in some Spanish-speaking areas, so there's also the verb recoger, which also means to catch the bus or the metro. This would be the more widely used between the two. Tomar, to take. Subir, to get on the bus or the metro. Bajar, to get off the bus or the metro. Llegar, to arrive. Salir, to leave. Cambiar, to change. Comprar, to buy. Cancelar, to cancel. Parar, to stop. Next, we have the section labeled Tipos de Viajes, types of trips. Here we have un viaje de ida,
a one-way trip. Un viaje de vuelta, a return trip. Un viaje de ida y vuelta, a round trip. Back to your story, the next sentence says, además de eso, tendría que tomar 2 trenes diferentes y no tenía nada que escuchar. Además de eso is an expression that means besides that or in addition to that. So, además de eso, besides that or in addition to that. Tendría que tomar 2 trenes diferentes. She would have to take 2 different trains. Y no tenía nada que escuchar. She didn't have anything to listen to. Notice the sentence structure here. No tenía nada, she had nothing. Que escuchar, to listen to. The que in this instance has no direct English translation, but it's crucial to this type of expression. If you have something to do or nothing to do, the expression uses que. Some examples are, tengo algo que hacer. I have something to do. ¿Tienes algo que comer? Do you have something or anything to eat? Tenemos algo que estudiar. We have something to study. To make them negative, we would say, no tengo nada que hacer. I have nothing to do. ¿No tienes nada que comer? You don't have anything to eat? No tenemos nada que estudiar. We don't have anything to study. Some questions for this section are, ¿cómo se dice además de eso en inglés? How do you say además de eso in English? Se dice besides that o in addition to. ¿Qué tendría que tomar la señora de la Rosa? What would Mrs. de la Rosa have to take? La señora de la Rosa tendría que tomar 2 trenes diferentes. Mrs. de la Rosa would have to take 2 different trains. ¿Cuántos trenes diferentes tendría que tomar? How many different trains would she have to take? Tendría que tomar 2 trenes diferentes. She would have to take 2 different trains. Tendría que tomar 2 o 3 trenes diferentes. Would she have to take 2 or 3 different trains? Tendría que tomar 2 trenes diferentes. She would have to take 2 different trains. Tendría que tomar 2 trenes diferentes o 2 autobuses diferentes. Would she have to take 2 different trains or 2 different buses? Tendría que tomar 2 trenes diferentes. She would have to take 2 different trains. Tendría que tomar 2 trenes diferentes al trabajo o al hospital. Would she have to take 2 different trains to work or to the hospital? Tendría que tomar 2 trenes diferentes al trabajo. She would have to take 2 different trains to work. ¿Qué no tenía la señora? What did the lady not have? No tenía nada que escuchar. She didn't have anything to listen to. No tenía nada que ver o nada que escuchar. Did she not have anything to watch or anything to listen to? No tenía nada que escuchar. She didn't have anything to listen to. The next line, qué lástima, means what a pity or what a shame. This is a common interjection or exclamation. ¿Cómo se dice qué lástima en inglés? Se dice what a shame or what a pity. In the last paragraph, we look at how she felt about not having anything to listen to during her commute. It says, se sentía muy sola en el silencio del tren. Se sentía is she felt. Se sentía muy sola. She felt very lonely. En el silencio del tren, or in the silence of the train. ¿Cómo se sentía? How did she feel?
Se sentía muy sola. She felt very lonely. Se sentía sola en el silencio de qué? She felt lonely in the silence of what? Se sentía sola en el silencio del tren. She felt lonely in the silence of the train. Next, se prometió comprar un cargador portátil y guardarlo siempre en su bolso. Prometió comes from the verb prometir, to promise. So prometió is she promised. By putting the pronoun se in front of it, we're making it reflexive. So, se prometió. She promised herself. Comprar is to buy. So, se prometió comprar is she promised herself that she would buy. ¿Qué se prometió comprar? What did she promise herself she would buy? Se prometió comprar un cargador portátil. She promised herself that she would buy a portable charger. ¿Cómo se dice un cargador portátil en inglés? Se dice a portable charger. What about you? ¿Tienes un cargador portátil? Do you have a portable charger? Sí, tengo un cargador portátil. No, no tengo un cargador portátil. What did she promise herself she would do with the cargador portátil? Guardarlo siempre en su bolso. To always keep it in her purse. Guardar means to guard, to save, or in this case, to keep. So she would always keep it in her purse. ¿Qué se prometió hacer con el cargador portátil? What did she promise herself she would do with the portable charger? Se prometió guardarlo siempre en su bolso. She promised to always keep it in her purse. ¿Dónde se prometió guardarlo siempre? Where did she promise herself she would always keep it? Se prometió guardarlo siempre en su bolso. She promised to always keep it in her purse. ¿Qué se prometió guardar siempre en su bolso? What did she promise herself she would always keep in her purse? Se prometió guardar siempre el cargador portátil en su bolso. She promised to always keep the portable charger in her purse. We finish our story with, ella estaba tan frustrada. She was so frustrated. ¿Cómo estaba ella? How was she? Ella estaba tan frustrada. She was so frustrated. Buen trabajo. Before we take a look at some questions you'll be seeing in your assignments, let's go over the story one last time. Un día, la señora de la Rosa tomó el metro y se puso los auriculares, pero hubo un desastre. Anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular y ya no funcionaba. Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. Además de eso, tendría que tomar 2 trenes diferentes y no tenía nada que escuchar. ¡Qué lástima! Se sentía sola en el silencio del tren. Se prometió comprar un cargador portátil y guardarlo siempre en su bolso. Ella estaba tan frustrada. Now let's look at some questions and answers that you'll be seeing in your activities for this story. These questions will be a mixture of story questions, general questions, and personal questions. ¿Listos? Un día, ¿qué hizo la señora de la Rosa? Un día, la señora de la Rosa tomó el metro. ¿Qué tomó la señora de la Rosa? La señora de la Rosa tomó el metro. ¿La señora de la Rosa tomó el bus? No, la señora de la Rosa no tomó el bus. La señora de la Rosa tomó el metro. ¿La señora de la Rosa tomó un taxi? No, la señora de la Rosa no tomó un taxi.
La señora de la rosa tomó el metro. ¿Tomas el metro para ir a la escuela? Sí, tomo el metro para ir a la escuela. No, no tomo el metro para ir a la escuela. ¿Tomas el metro para ir al trabajo? Sí, tomo el metro para ir al trabajo. No, no tomo el metro para ir al trabajo. ¿Qué se puso la señora? La señora se puso los auriculares. ¿Cómo se dice auriculares en inglés? Se dice headphones o earbuds. ¿Qué hubo? Hubo un desastre. ¿Qué fue el desastre? El desastre fue que anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular y ya no funcionaba. ¿Qué ya no funcionaba? Su teléfono celular ya no funcionaba. ¿Qué pasó anoche? Anoche se había olvidado de cargar su teléfono celular. ¿De qué se había olvidado hacer? Se había olvidado de cargar su teléfono celular. ¿Qué ya no funcionaba? Su teléfono celular ya no funcionaba. ¿Te olvidas de cargar tu teléfono a veces? Sí, me olvido de cargar mi teléfono a veces. No, nunca me olvido de cargar mi teléfono. ¿Te sientes frustrado cuando te olvidas de cargar tu teléfono? Sí, me siento frustrado cuando me olvido de cargar mi teléfono. No, no me siento frustrado cuando me olvido de cargar mi teléfono. ¿Cuánto tiempo iba a durar su viaje al trabajo? Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. ¿Qué iba a durar 35 minutos? Su viaje al trabajo iba a durar 35 minutos. ¿Cómo se dice además de eso en inglés? Se dice besides that o in addition to that. ¿Cuántos trenes diferentes tendría que tomar? Tendría que tomar 2 trenes diferentes. Tendría que tomar 2 trenes diferentes o 2 autobuses diferentes. Tendría que tomar 2 trenes diferentes. ¿Qué no tenía la señora? La señora no tenía nada que escuchar. No tenía nada que ver o nada que escuchar. No tenía nada que escuchar. ¿Cómo se dice qué lástima en inglés? Se dice what a shame. ¿Cómo se sentía la mujer? La mujer se sentía muy sola. ¿Se sentía sola en el silencio de qué? Se sentía sola en el silencio del tren. ¿Qué se prometió comprar? Se prometió comprar un cargador portátil. ¿Cómo se dice un cargador portátil en inglés? Se dice a portable charger. ¿Tienes un cargador portátil? Sí, tengo un cargador portátil. No, no tengo un cargador portátil.
¿Dónde se prometió guardarlo siempre? Se prometió guardarlo siempre en su bolso. Again, make sure you go back and review all of these questions and answers until you feel comfortable with them and are ready to move forward. Now it's quiz time! I'm going to give you 20 questions and see how well you can answer them. You're going to need your journal or notebook and something to write with. They'll go by quickly, so pause and rewind as needed so you can write them down. Do your best and, of course, no cheating. Bien hecho! We'll see you again soon for your next lesson. Hasta luego!